보여서 바로 구매했어요. 실비김치랑 땡초 참치김밥도 같이 먹을게요. 맛있게 먹겠습니다. 이 마라향이 벌써 나요. 조리 후에 기호에 따라 넣는 거였어요. 하나는 남겨볼게요. 곰돌이.
네 여러분, 이렇게 해서 오늘은 킹뚜껑 마라맛의 실비김치랑 땡초 참치김밥까지 먹어봤는데요. 마라맛은 국물에 타면 그렇게 많이 나진 않는데 매콤하고 맛있었어요. 면 위에 마라스프 뿌리면 진짜 맛있어요. 김치랑 김밥 그리고 라면은 마라맛 좋아하시는 분들은 한번 드셔보셔도 좋을 것 같아요. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.